at the turtles. Sunbath. ఇది రెగ్యులర్ డక్ లా లేదు కదా, పెద్ద ఉంది. అన్ని స్క్విరల్ కనబడింది. అసలు ఈకో ఫ్రెండ్లీ లాగా ఎంత బాగుంటుంది ఈ లేక్. ఇట్లాంటి లేక్ ఒకటి మనం కూడా తయారు చేయాలి. ఫిష్, టర్టిల్స్, డక్స్, స్క్విరల్స్, క్రౌ, ఇంకేముంది, డక్ నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళింది. చాలా బాగుంటుంది లేక్. నా ఇష్టమైన ప్లేస్. కలర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఎవరికైనా ఈ ఉయ్యాల్లో ఊగాలనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ మళ్ళీ రివర్ దగ్గర, లేక్ దగ్గర సార్.
ఫ్రెండ్లీ